Good evening. Warm welcome all behalf of Diabetes Awareness and Youth Day for this today's T1D virtual school. We have chosen the topic that why vaccination is important and for the type 1 diabetes. As we know, vaccination is very crucial for individuals with the type 1 diabetes because they are more likely to be hospitalized with different type of infections. And if there is a high blood sugar, which impairs the immune system also. For that topic to cover, we have the expert, our own president of our organization, Dr. Soumik Goswami sir, is with us today, and he is also the faculty member of Department of Endocrinology and Aris Medical College. Sir, welcome you in today's T1D virtual school, and please enlighten to all the T1D parents and like us, the diabetes educator, regarding why the vaccination is important in T1D. There are many questions already came to our chat box from the parents of the T1Ds. So we'll take up all the questions after you finish the discussion. Over to you, sir. So thank you for that kind introduction and of course informative introduction as well. A very good evening to everyone who has joined in today. So I won't take much time. I'll just give a very brief overview because there are questions I believe that we need to answer. So if you look at vaccination in type 1 diabetes, it's not much different, I would say, from type 2 diabetes. Both of these are chronic medical illnesses. Although the glycemic management part of type 1 diabetes is entirely dependent on insulin, which is unlike type 2 diabetes. There's a big difference there, as well as the risk of diabetic ketoacidosis, some complications. But in terms of need for vaccination, both type 1 and type 2 diabetes have an equal need for vaccination. Why? As we were discussing a short while ago, these are chronic medical conditions where particularly if glucose control is not good, and you cannot guarantee good glucose control 365 days a year. If glucose control is not good, your immunity level is lower, you are at an increased risk of developing certain infections, and they can be more severe than in patients without diabetes, can lead to a hospitalization than in patients without diabetes. The other problem is not only is the risk of infection or its severity more, if an infection happens, that can precipitate diabetic ketoacidosis, that can worsen hyperglycemia, leading to an increase in HbA1c, and over a long term can somewhat increase the risk of complications. So it's a two-way relationship. Poor glucose control, increasing the risk of infection and severity, infection in turn, further worsening glucose control. So we know that we have certain vaccine preventable diseases, and particularly if we focus in type 1 diabetes, if you look at children with type 1 diabetes, there are certain vaccines which we need to keep in mind. For example, by the time one is 1 year or 2 year old, they, as per the law of the land, as per the national health program, certain vaccines are already given to our children. For example, they are usually vaccinated against pneumonia. They receive the oral polio vaccine. They receive the BCG vaccine against tuberculosis. They receive the diphtheria pertussis, the diphtheria tetanus toxoid rather. So these are the vaccines which are there in the vaccination schedule, which they mostly get in the first few years of life. If you look at type 1 diabetes patient, we are mostly looking at children from the age group of say 5-6 years till 18 years, and subsequently they become adults. So in terms of giving special focus, the few vaccines which we need to keep in mind are: one, the influenza vaccine. So anyone above the age of 6 months having particularly suffering from diabetes should ideally receive an annual influenza vaccine in autumn, which would be around the month of August, September, October in our country. And this vaccine changes from year to year in terms of the immunity it gives, because the strain, the virus which causes influenza, changes from year to year. And the WHO, the World Health Organization, asks us to use a different vaccine every year. So ideally, an annual influenza vaccination should be there. The second is a pneumonia vaccine, because the pneumonia bacteria, not only can it cause pneumonia, it can also cause meningitis. And that's very important. So the pneumonia vaccine, the beauty of this vaccine is that
between the ages of 2 to 18 years, if you get a single shot of Prevnar 20, which is now available in our country, you get immunity for the rest of your life. It's a single time vaccination. And if you are above the age of 18 years, if you didn't get it before, you can take this single shot, particularly if you have type 1 diabetes, which is a chronic medical condition. Before 2 years, of course, you get Prevnar, the shots of the pneumonia vaccine. But after 2 years, it's preferable that you take a single booster if you have type 1 diabetes. So annual influenza, at least once, Prevnar 20 for pneumonia. The third vaccine, which is important, is a hepatitis B vaccine. In our children or in adults with type 1 diabetes, we need frequent finger pricks. And for this reason, and of course, you need to inject insulin day in and day out as well. So the risk of a disease like hepatitis B, which is blood-borne, which can spread through syringes, is always quite high. So you need to complete the hepatitis B vaccination schedule if you have not completed it earlier. If you have completed it before the ages of 5 years, then it's good. If you haven't, you need to complete the hepatitis B vaccination schedule. So influenza, pneumonia, hepatitis B. For adults, again, beyond the age of 50 years, if you have type 1 diabetes, we say that you need the Shingrix vaccine or the vaccine against herpes zoster. In children, it is important that you complete your chickenpox vaccination, because in type 1 diabetes, the severity can be more and the future risk of herpes is more. So chickenpox vaccination, if it is not completed already, needs to be completed. And of course, you need to get your booster doses of the tetanus, the TD, the diphtheria tetanus toxoid as well. So influenza, pneumonia, hepatitis B, these are the ones which are particularly important when we talk of vaccination in type 1 diabetes. Two things need to be kept in mind. One, before you get the vaccine, you need to keep your blood glucose reasonably well controlled so that you get maximum immunity from the vaccine. So during a period of poorly controlled blood glucose, delay the vaccination, control it well, and then take the vaccine to get maximum benefit out of the vaccine. That is one. And the second important point is none of these vaccines interfere with blood glucose control or worsen type 1 diabetes. Rather, they prevent diseases which are more severe or common in type 1 diabetes, several infections, and help you live healthier and help you live better. So I think that is, from my part, a basic idea about vaccination and type 1 diabetes. Now I'll try to answer questions which have been raised. Yeah, thank you so much, sir. I think you have covered the basic queries where came from the parents of T1Ds. There is a question from a mother. So this is, she has been written in Bengali. So I am asking you the questions in Bengali. ওনার বাচ্চার বয়স হচ্ছে এই মুহূর্তে 2.5 বছর। আমার বেবির 16 মান্থের টাইপ 1 ডায়াবেটিস জানতে পারি, তারপর থেকে ও প্রাইভেট ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি আর কি। সেগুলো কি কন্টিনিউ করা যাবে? এটি প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় হচ্ছে, ভ্যাকসিনেশনের পর সুগার কন্ট্রোল কিভাবে করব যদি জ্বর আসে বা পেন হয়? এটি হচ্ছে তার দ্বিতীয় তো প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা উচিত যে আপনি যদি আপনার সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান, যদি আপনি মিস করেও থাকেন, ওদের ক্যাচ আপ ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা আছে, আপনাকে ঠিকভাবে দিয়ে দেবে। কারণ আমাদের একদম কম বয়সে আমরা যেগুলো দিয়ে থাকি, নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন দিয়ে থাকি, পোলিও ভ্যাকসিন দিয়ে থাকি, ওই উফিং কাফ পার্টুসিস আর টিটানাস, তার ভ্যাকসিন, ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিন যেটা থাকে সেটা দিয়ে থাকি। তারপরে আমাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, পোলিও ভ্যাকসিন, এগুলো দিয়ে থাকি। এগুলি আপনি সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে পেতে পারেন, অথবা প্রাইভেট জায়গায় গেলে আপনি পয়সার বিনিময়ে পেতে পারেন। এবং মিস করে থাকলে ভয় নেই, আলাদা শিডিউল আছে যে ক্যাচ আপ কি করে করাতে হয় বাই চান্স যদি মিস করে থাকুন। ভ্যাকসিন নিলে যে জ্বর আসবেই তার কোনো মানে নেই। এবার যদি কোনো কারণে জ্বর আসে, তাতে এক আধ দিনের জন্য হয়তো ব্লাড সুগার বাড়তে পারে। আমরা ওই সিক ডে রুল আমরা বাকি সব সময় যেরকম বলে থাকি যে অল্প করে সেমি সলিড খাওয়ার, যা খেতে পারে যেটুকু সেটুকু খেতে হবে। বেজাল ইনসুলিন, যেটা লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন, সেটা যেন অপরিবর্তিত থাকে। যেটা শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন, সেটা হয়তো আমার ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হতে পারে। সেই একই নিয়ম এখানেও প্রযোজ্য। ধন্যবাদ স্যার। আশা করছি উনি প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে, ম্যাডাম, আমার অ্যালার্জি আছে, গায়ে রেশ বেরিয়ে যায়,
তার জন্য কি কোনো ভ্যাকসিন আছে, বা কোনো শিডিউল যদি কোনো ভ্যাকসিন থাকে সেখানে কিছু মানে এটা আমি ইন্টারফেয়ার? উল্টো দিক দিয়ে বলি, অনেকে বলে আমার অ্যালার্জি আছে, আমি কি ভ্যাকসিন নেবো? আমি বলি অবশ্যই নেবেন, কারণ এই ভ্যাকসিন গুলো কোনোটাতে সাধারণত অ্যালার্জি হয় না, এগুলোকে ট্রাইড অ্যান্ড টেস্টেড ভ্যাকসিন। ইনফ্লুয়েঞ্জার কয়েকটি ভ্যাকসিন আছে যাতে এক প্রোটিন থাকে, অ্যালার্জি হতে পারে, কিন্তু সেগুলো আমাদের দেশে খুব একটা ব্যবহার হয় না। আমাদের দেশে যেগুলো ব্যবহার হয় সেগুলো অ্যালার্জির দিক দিয়ে সেফ। তো উল্টো দিক দিয়ে যে বলা যে অ্যালার্জি কমানোর ভ্যাকসিন নেবেন কিনা, হ্যাঁ সেই রকম ঠিক ভ্যাকসিন নয়, ওই ডিসেন্সিটাইজেশন বা সেন্সিটাইজেশন থেরাপি পাওয়া যায়, সেটি আপনি কোনো অ্যালার্জি স্পেশালিস্টের সাথে কথা বলে অবশ্যই নিতে পারেন। সেটি আপনি টাইপ 1 ডায়াবেটিস থাকলেও নিতে পারেন, না থাকলেও নিতে পারেন। তার সাথে ডায়াবেটিসের কোনো একদম। সম্পর্ক নেই। ধন্যবাদ স্যার। এই মুহূর্তে আমাদের প্রশ্ন এখনো আসেনি। সুকন্যা, একটু দেখে নিতে পারো, যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে প্লিজ একটু আমাদেরকে কনভে করো। থার্ড হচ্ছে স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল বিং দ্য ডায়াবেটিস এডুকেটর এন্ডের থেকে। সেটা হচ্ছে যে যেটা আপনি বললেন যে অ্যানুয়ালি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, যদি বাচ্চাদের মানে অ্যাটলিস্ট উইদিন 5 ইয়ার্স ওল্ড যারা রয়েছে আর কি, যাদের টাইপ 1 ডায়াবেটিস, সেই ক্ষেত্রে ধরুন অনেকে থাকে যারা খুব অ্যালার্জিক আর কি, মানে একটু সিজন চেঞ্জ হলো বা একটু ওয়েদার চেঞ্জ হলো, বৃষ্টি হলো, খুব সর্দি কাশিতে একটা থাকে এটা বাচ্চাদের। হুম হুম। তো সেই ক্ষেত্রে কি সেটা ওয়ান্স ইন আ ইয়ারই থাকবে, নাকি এরও কোনো মানে মাঝখানে কোনো ইনফ্লুয়েঞ্জার কোনো ডোজ নেওয়া যায়? না, সেটা সেটা ঠিক নয়। এবার যে বাচ্চার হাঁচি কাশি হয় সেটা দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটা যিনি বললেন অ্যালার্জিক, আমরা বলি অ্যাটপিক বা অ্যালার্জিক, তার ভাগ হুম। আছে যে অ্যালার্জি, সেখানে সিজন চেঞ্জ হলে, বিশেষ করে বসন্তকালে যখন সেই পোলেন গ্রেনস উঠছে, হে হ্যাঁ ফিভারের স্যার। মতো হাঁচি কাশি হওয়া, হুম হুম। সেটার সাথে কিন্তু এই ভ্যাকসিনের খুব একটা সম্পর্ক নেই। সেটার ওকে। সাথে অ্যালার্জির সম্পর্ক আছে। আর ভ্যাকসিনের সম্পর্ক হচ্ছে, আমি ধরে নিচ্ছি যে একদম ইনফ্লুয়েঞ্জা মানে ধরুন জ্বর আসলো, গলা ব্যথা হলো, তার সাথে নাক দিয়ে জল পড়লো, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসলো, খুব ঠান্ডা লাগলো, এইটা এমনি নাক সুরসুর করছে, হাঁচি হচ্ছে, সেটা কিন্তু অ্যালার্জি। তারপর গলা ব্যথা, জ্বর, কাঁপুনি, মাথা যন্ত্রণা, এটা কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা। তো দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার পিক সময়টা কিন্তু ওই পুজোর সময় থেকে পরপর, অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এবং শীতকালের শেষের দিকটা। সুতরাং অটম মানে ওকে। ওই হেমন্ত, যদি এখন নেই, কিন্তু ওই হেমন্তকাল হ্যাঁ আমরা যে হ্যাঁ হ্যাঁ, সময়টা ধরে নিই, বলি হ্যাঁ। সেই সময়টাকেই বলা হয় পৃথিবী জুড়ে ভ্যাকসিনটা নেওয়ার। এবং প্রতি বছর স্ট্রেন পাল্টায়, মানে কার কোন কোন ভাইরাসের বিরুদ্ধে। ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি সিঙ্গেল ভাইরাস না, হুম। অনেকগুলো টাইপের অনেকগুলো। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, এবং তার মধ্যে কোন 3টি বা 4টি প্রধান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সেই সময় পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা ঘুরে বেড়াবে আগামী 6 মাস, সেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলে দেয়। সেইভাবে ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থারা ভ্যাকসিন তৈরি করে সেই বছরটা কভার করার জন্য। সুতরাং বছরে একবার ওই সময় আশা করা যায় নিতে সেটা পরের নিতে বছর অব্দি কভারেজ দেবে, কভারেজ। স্পেশালি প্রথম কয়েক মাস, ওই শীতের প্রথম এবং শেষটা। ওকে। ধন্যবাদ স্যার। বিং দ্য ডায়াবেটিস এডুকেটর, আমার আর কোয়ারিজ নেই এই ধন্যবাদ, মুহূর্তে। আমি একটা আর ওভারভিউ দিয়ে আমাদের দিয়েছি যাতে কাছে মোটামুটি বেশিরভাগ প্রশ্নের কভার, উত্তরটা আমাদের হ্যাঁ থাকে। একদম স্যার, এগুলো খুব ভীষণ কমন প্রশ্ন যেটা T1D প্যারেন্টসরা আমাদেরকে এডুকেটরদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এবং আমরাও এটাকে নিয়ে সঠিক আমাদের যে জ্ঞান থাকে না। খুব ভালোভাবে আপনি কভার করেছেন, এবং কোনো প্রশ্ন এই মুহূর্তে আমাদের লাইভ চ্যাট বক্সে এই মুহূর্তে আমাদের নেই। তো আশা করছি সবার যা কোয়ারিজ ছিল সেটা কভার হয়ে গেছে। যদি অদূর ভবিষ্যতে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই তারা করতে আমি পারেন, পরে এবং আমরা অবশ্যই উত্তর আপনাকে দিয়ে দেবো। একদম উত্তর দিয়ে আমরা সেটি চ্যাট বক্সে আমরা আমাদের পেজে, এপি পেজে আমরা অবশ্যই পোস্ট করে দেবো। তো অশেষ ধন্যবাদ স্যার আজকে থ্যাংক ইউ। প্রোগ্রামে থ্যাংক থাকার ইউ। জন্য। সো হ্যাভ আ গুড নাইট স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু হ্যাভ উইথ আস টুডে। And I'm requesting all the parents of T1Ds and the T1Ds, please continue to write the queries in our FB chat box. So that in future, who have not listened the live, who will listen this or watch this program later on, so if you have any queries further regarding the vaccination about T1D, so please write down in our FB page so that we can take up these questions, and our expert will give the answer and definitely will post in our Facebook page. So stay healthy, stay safe, and please keep your glucose well controlled. So please take care. Thank you so much, and have a good night all. Thank you.